సో ఇప్పుడు ఈరోజు లిస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. సో లిస్ట్‌లో మనకు 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటొచ్చి ఆర్డర్డ్ లిస్ట్, ఇంకోటొచ్చి అన్‌ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. సో అన్‌ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే యూఎల్. సో యూఎల్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తామనమాట. సో అది ఇలా వస్తది అవుట్‌పుట్ అనేది. సో లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ప్లెయిన్ బాడీ ఈస్ ఆల్వేస్ ద సేమ్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే నీకు బై డిఫాల్ట్ ఒక టెక్స్ట్‌కి ముందు డాట్ సర్కిల్ గాని ఇట్లా వస్తదనమాట. సో దట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. సో ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే ఓఎల్. సో ఓఎల్ అని వస్తది. సి సో ఓఎల్ అని వస్తది. సో ఓఎల్ అంటే మీకు 1, 2, 3, 4, 5, 6 నంబర్స్ అనేవి డిఫాల్ట్‌గా వస్తాయన్నమాట. సో నౌ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ the numbers or anything right before the text, so then you can give పరివారాలని చేయలేకపోయినా నాకు బిస్కెట్ అయింది అది అని చెప్పి కొంచెం తెలియదు, కొంచెం బాగా ఓకే. సో ఆ టైప్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో టైప్ వచ్చి స్క్వేర్. ఓకే. సో స్క్వేర్ అంటే you will get square but you have to give ul. ఓకే. సో స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ వస్తది, సర్కిల్ అంటే సర్కిల్ వస్తది. సో different types ఉన్నాయి. సో you can actually use them. సో disk అంటే disk వస్తది. ఓకే. సో this is list. సో లిస్ట్ లో ఏముంటది? Start with a ul tag and followed by l tag. So every li is going to be the child of ul. Okay. So that is about unordered list and ordered list. So you get all this for unordered list, and ordered list always starts from ol and the childs are li. It's just the same, but you'll get number if you use ordered list. So you can also change with any type, just like this. You can give capital I so that you get a Roman number for the ordered list. Just I just change that to O, and even here you just change it to O. So you see you get Roman number. Okay, you can define the type, define the order, what exactly you want. So here I define small I, so you get small I, and if I define A, so ABCD, I define capital A, so you see the order, right? So that is the default behavior of ordered list within URLi, and then followed by. So these are the high-level examples for ordered list, and you can also check some examples from this tutorials point. Next, moving on to text links. So I think we already discussed this yesterday, so we'll go a little deep inside. So you're going to get a link like this, right? So when you click it, okay, this is going to redirect to a different page. So ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి రీడైరెక్ట్ చేయాలంటే we can use anchor tag, which is this. So start with an anchor tag, okay, and end with an anchor tag, and href is equal to some URL, target is equal to self. సో సెల్ఫ్ అంటే అదే పేజ్లో రెండర్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నాకు వేరే పేజ్లో ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్. సీనో ఇంకో పేజ్లో ఓపెన్ అయింది కదా, దట్ ఈస్ బికాస్ టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అన్నాను కాబట్టి. అదే టాప్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. సో టాప్ అని ఇస్తే యు సీ ద డిఫరెన్స్, మొత్తం పేజ్కే అది రీడైరెక్ట్ అయిపోద్ది అనమాట. సో అలా, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ టార్గెట్. So you see these are the options: blank, self, parent, top, target frame, opens the linked document in named target frame, అంటే ఏదైనా ఐ ఫ్రేమ్ అట్లా ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో ఓపెన్ అవుతుంది. Okay, so same thing, you have a lot of examples here, so you can just check it out. Use base path. సో బేస్ పాత్ అనేది కూడా రీడైరెక్షన్కి వాడతాము, బట్ అది హెడర్లో డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఏది లింక్ లేదంటే సో డిఫాల్ట్గా ఈ లింక్కి వెళ్ళిపోద్ది. సో అందుకే బేస్ యూఆర్ఎల్ వాడతాం.
Okay. Yeah, so that's more of links, and I want to jump to image links. So it's straightforward. ఒక ఇమేజ్ని క్లిక్ చేస్తే ఏదైనా పేజ్కి రిడైరెక్ట్ చేయాలంటే ఆ యాంకర్ ట్యాగ్ లోపల మనం ఇమేజ్ ఎలిమెంట్ అనేది రాస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ క్లిక్ చేస్తే సి ఇట్స్ గెటింగ్ రిడైరెక్టర్. సో ఇమేజ్ అనే ఇవ్వచ్చు, యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ సమ్ టెక్స్ట్ హియర్. సో వెన్ యూ క్లిక్ సమ్ టెక్స్ట్, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు దిస్ పేజ్. సో డజంట్ మ్యాటర్ అనమాట, ఏదన్నా ఉండొచ్చు, ఇమేజ్ అయినా ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ అయినా ఉండొచ్చు. Okay, so you have some examples here, so you can check that. And then email links. So email links అనేది ఏంటంటే sometimes when you click on any button, so you all automatically get mail opened. So let me show that. So preview. సో ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే ఒక పాపప్ వస్తుంది చూడండి. You see, pop-up is ready. I did not configure it since this is Linux, but if you are using Windows, when you use this text href is equal to mail2, so mail2 is equal to abc at example.com అని యూస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది ఓపెన్ అయిపోయి ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా వచ్చి ఇక్కడ abc at example.com అని వచ్చేస్తుంది. సో ఆ కేసెస్లో వాడతాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఈమెయిల్ లింక్స్. సో దాంట్లో కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సబ్జెక్ట్ కూడా కావాలంటే సబ్జెక్ట్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. మెసేజ్ ఏదైనా బాడీలో ఏదైనా మెసేజ్ కొంటే యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ దాట్. సో యూ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఈమెయిల్ లింక్స్. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ఫ్రేమ్స్. This is not required, but anyways, if you want, you can actually have a look. It doesn't, we don't use this much. And moving on to iframes, this is important. సో ఐఫ్రేమ్ అంటే ఏదన్నా వెబ్సైట్ని మన వెబ్సైట్లో ఎంబెడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఐఫ్రేమ్. సో ఐఫ్రేమ్ HTML మెను .html. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పేజ్ ఏదైతే ఉందో అది వేరే ఫైల్ నుంచి వస్తుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ Facebook, నాట్ Facebook, దెర్ ఈస్ ఎ సైట్ కాల్డ్ example.com. ఓకే, సో ఈ వెబ్సైట్ని నేను నా సైట్లో చూపించాలనుకుంటే ఐ కెన్ జస్ట్ యాడ్ దట్ హియర్ as a source. So you see, that's added here. So this is the advantage of iframe. So వేరే సైట్ని మన సైట్లో ఎంబెడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ఐఫ్రేమ్. అంటే మన సైట్ మన వెబ్సైట్లో యాడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ఐఫ్రేమ్. సో దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. విత్ హైట్ సెట్ చేయొచ్చు. సో హైట్, ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ హైట్, సి 5. Okay, so you can set those characteristics for iframe. And apart from that, yeah, so all these are the options that we have for iframe. And then moving on to the next, blocks. So block అనేది చాలా అంటే అసలు వితౌట్ దిస్ ఎనీ వెబ్సైట్ వోంట్ బి దేర్ అని చెప్పొచ్చు. సో బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో బేసిక్గా ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు I'll show you an example. Div block, and ఇప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మొత్తం స్పేస్ ఉంది కదా, అక్కడ రాలేదు, ఓన్లీ ఇక్కడ వచ్చింది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లైన్లో వచ్చింది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆ లైన్ మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట బ్లాక్ అంటే. ఓకేనా? సో div and paragraph, h1 tags, h tags, ul, ol, dl, pre, hr, block quote, address. So all these are the block elements. Okay, so ఇప్పుడు
see the span inline. Okay, so నేను ఇంకో స్పాన్ పక్కన పెడితే see the text is adjacent, దాని పక్కనే వస్తుంది చూడండి. దట్ ఈస్ బికాస్ ఇన్లైన్. సో ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అంతా కూడా స్పేస్ ఎంటైర్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేయదు. సో దీన్ని ఇంకా డీప్గా చూడాలంటే సో రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్. సో ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే యూ గెట్ దిస్ స్క్రీన్. ఓకే, వన్ సెకండ్ గైస్. యా, సో ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే యూ గెట్ దిస్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ హోవర్ చేస్తే చూడు ఎంటైర్ స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేసింది. లెట్ మీ పుట్ ఇట్ డౌన్ సో గెట్ ఇట్. యా, సో ఇది చూడు ఎంటైర్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది. డివ్ కూడా బ్లాక్ ఎలిమెంట్, అందుకే ఎంటైర్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది. ఆ బ్లూ లైన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా ఆక్యుపై చేసిందని దాని మీనింగ్. బట్ వేరే స్పాన్ ఇన్లైన్, టెక్స్ట్ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకే స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఆ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ప్లే విత్ HTML అండ్ CSS. సో ఈ స్పాన్ చూడు, స్పాన్ ఈస్ ఇన్లైన్, div ఈస్ ఎ బ్లాక్. సో ఎంటైర్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది. స్పాన్ అంటే ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ఓన్లీ వేర్ ద టెక్స్ట్ ఈస్. టెక్స్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మాత్రం స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ మెనీ డిఫరెంట్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వీ యూజ్ బేస్డ్ ఆన్ యూస్ కేస్. So paragraph, H1, H2, H3, all these are the block elements. Okay, and inline elements ante, so you have all this bold, I, U, M, emphasize text, strong, super, subscript, big, smalls, li, ins, del, code, cite, and many more. సో ఒక్కొక్క రిప్రజెంటేషన్ కోసం యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఏదన్నా నా వెబ్సైట్లో నేను కోడ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకో, ఇన్ దాట్ కేస్ ఐ యూస్ కోడ్ అన్న ట్యాగ్ని వాడాలి. దట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్, అంటే అలా వాడతాం అనమాట. యూ కెన్ స్టిల్ యూస్ div, బట్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు యూస్ కోడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ హై లెవెల్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళామంటే. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దోస్ స్టాండర్డ్స్. Okay, and grouping HTML elements. So div, tag, span tag. So these two are frequently used to group any element. సో ఇప్పుడు ఏ వెబ్సైట్, సో ఈ వెబ్సైట్ ఉంది, సో ఈ వెబ్సైట్లో వాడు ఏమేమి కోడ్ రాశాడు అనేది యూ కెన్ జస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ సి. సో ఈ సి div, paragraph, H3, ఇంతే, ఇంతకు మించి ఏం ఉండవు HTMLలో. div, iframe, pre, paragraph, H3. సో మ్యాక్సిమం ఇవే ఉంటాయి అన్నమాట. చూడు ఇక్కడ ఈ స్టాండర్డ్ అయితే వాడతారు. హెడర్ కామన్గా ఉండేదంతా హెడర్ అంటారు. కామన్గా టాప్లో ఉండేది హెడర్, కామన్గా బాటంలో ఉండేది ఫూటర్, సో మధ్యలో ఉండేదంతా మెయిన్. సో అందుకే ఆ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ అనేవి వాడతారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ అనేది ఒక ట్యాగ్ ఉంది. సో ఆ ట్యాగ్ని నేను క్లిక్ చేశాను. ఓకే, సో దాని యొక్క డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ బాడీ, సారీ నాట్ దిస్, main is default block element. Yeah, it's here. See, user agent style sheet. So no just main and raste default ga display block anedi vastadi. You can still overwrite ela display inline, so it will overwrite change. You can see the difference. I mean, that is the difference. Okay, yeah, so those are the pretty much block elements and inline elements. So now moving on to backgrounds, colors, fonts, forms. ఇవన్నీ మనము సిఎస్ఎస్లో చూద్దాము. సో ఫార్మ్స్ ఒకటి చూద్దాం కావాలంటే. సో ఫార్మ్స్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ద HTML. సో ఎందుకంటే form elements like input, text area. So okay, just form ఇచ్చాడు. సో ఇన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి మనకు. మీరు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఆన్లైన్లో రిజిస్టర్ చేయాలంటే మీరు ఒక బటన్లో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తారు కదా, సో ఆల్ దోస్ కమ్స్ అండర్ ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్. సో మనకి ఇన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. టెక్స్ట్, చెక్ బాక్స్, రేడియో, సెలెక్ట్, ఫైల్, హిడెన్, క్లిక్కబుల్, సబ్మిట్ అండ్ రీసెట్ బటన్. సో విల్ సీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ఎ మినిట్. ఓకే,
సో ఏ ఫామ్ ఎలిమెంట్ రాసినా కూడా ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ should be within the form tag. So that is the standard. So first name. Okay. My first name is Sandeep. Last name is Parkoti. Okay. So this is the difference. And you can add as many inputs you want. Okay. So this is about form elements. And అలాగా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఫామ్ పాస్వర్డ్. సో మనం పాస్వర్డ్ కనపడద్దు కదా ఇప్పుడు ఇచ్చిన. సో టైప్ చేస్తే డాట్ వస్తుంది అంతే. టైప్ చేస్తే డాట్. జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ అని ఇచ్చాను అంతే. ఇక్కడ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అని ఇచ్చా. టెక్స్ట్ అని ఇస్తే ఏదైతే టైప్ చేస్తామో అది కనిపిస్తుంది. పాస్వర్డ్. So that is a password, and we have other types too. So multi-line. సో టెక్స్ట్ ఏరియా అనేది మనం అడ్రస్ ఇవ్వాలంటే ఇట్లాంటి ఫీల్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం బేసిక్గా. 30812 Founders Village. We'll do some text here. Houston. 773. Okay, so this is how we can give టెక్స్ట్ ఏరియా. సో టెక్స్ట్ ఏరియా ఎన్ని రోస్ కావాలి, ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి, అండ్ దాని యొక్క నేమ్ ఏంటి. సో నేమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఫామ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఈ ఫీల్డ్ క్యాప్చర్ చేయాలంటే నేమ్తో డిఫరెంట్ యూజ్ నేమ్తో మనం బైఫర్కేట్ చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ నేమ్, మళ్ళీ పాస్వర్డ్ అంటే పాస్వర్డ్, డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఈ ఎంటైర్ డేటాను మనం క్యాప్చర్ చేయాలంటే డిస్క్రిప్షన్ అనేది వాడతాం. సో అలా ప్రతి ఒక్క దానికి నేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. And then okay, math, physics. Yeah, so this is also another type of fields. So these are checkbox. So instead of type, if you just give, instead of text, if you give checkbox, so you automatically get a checkbox. So general నువ్వు కాలేజ్లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలి అంటే you can just say courses offered. So any courses ఉంటాయి. I don't want to say any course name now, so I'll just say course one. So 2, 3 and 4. So ఇలా మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్ కోర్సెస్ అనేది మనం చెక్ బాక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా రేడియో బటన్ అని ఉంది. సో అది ఏంటంటే నువ్వు యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్. సో నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ అనుకో. సో జెండర్ ఒకటే ఉంటారు కదా. సో యూ కెనాట్ బి బోత్. యూ కెనాట్ బి ఫీమేల్ అండ్ యూ కెనాట్ బి ఏ మేల్. సో అలాంటప్పుడు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యూస్ దిస్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. సో నేను ఏది సెలెక్ట్ చేసినా సో ఆల్టర్నేట్ ఇది డిసేబుల్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రేడియో టైప్. ఇందాక చూసింది చెక్ బాక్స్, దానికి ముందు చూసింది పాస్వర్డ్, దానికి ముందు చూసింది టెక్స్ట్. సో అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మనకు. జస్ట్ ఈ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియో అని పెడితే నీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ చెక్ బాక్స్ అని పెడితే ఇలా వస్తుంది అనమాట. చెక్ బాక్స్. టెక్స్ట్ అని పెడితే ఇలా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్స్ట్ బాక్సెస్. ఇది పాస్వర్డ్. సో నువ్వు టైప్ చేసింది కనిపించకుండా ఉండడానికి పాస్వర్డ్ యూస్ చేస్తాం టైప్. సో దోస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్ ఫామ్ ఫీల్డ్స్ వీ హ్యావ్. అండ్ సెలెక్ట్. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు డ్రాప్ డౌన్స్ ఉంటాయి కదా. డ్రాప్ డౌన్స్ అంటే ఇలా రాస్తాం అనమాట. సో ఏ ట్యాగ్ అయినా రాని, ఏ ఫామ్ ట్యాగ్ అయినా రాని, సో ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ద ఫామ్ ఎలిమెంట్. సో దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్. ఓకే, డ్రాప్ డౌన్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్. సో ఇట్లా డ్రాప్ డౌన్ రావాలంటే జస్ట్ యూజ్ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ 1 and option 2. Okay, and then moving on to file upload box. Check box వస్తుంది కదా మనకు.
సారీ చెక్ బాక్స్ కాదు, ఫైల్ అప్లోడ్. ఏదైనా డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయాలంటే జస్ట్ సే టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైల్. రేడియో అంటే ఇట్లా వస్తుంది, ఫైల్ అంటే ఇలా వస్తుంది మనము ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో డాక్యుమెంట్స్కి వెళ్ళి సో యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ సమ్ ఫైల్ హియర్ and then it will get selected. No file chosen. I just want to select some file, some recent dummy image. Okay, so once selected, you can see the text. I don't want to post anything here. Yeah, so that is about file type, and we have button controls. Um, so these are the button controls. We have submit, reset, okay. So all this are pretty much the same usage wise, but let me copy this. Yeah, so submit. Yeah, submit at a submit typing చూడండి. So that is thing. Reset అంటే reset, ఓకే అంటే ఓకే. బట్ సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఈ ఫామ్లో యాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు https://www.example.com అన్నాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆ వెబ్సైట్కి సబ్మిట్ అయ్యింది డేటా అంతా. ఇక్కడ ఏదైతే డేటా మనము యూజ్ చేస్తుంటామో సో డేటా మొత్తం ఆ వెబ్సైట్కి సబ్మిట్ అయ్యింది అనమాట. సో ఇక్కడ మెథడ్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. మెథడ్ సంథింగ్ ఇస్ ఇష్యూ. ఓకే, సో అది యూజ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ హిడెన్ ఫార్మ్స్, జస్ట్ టైప్ ఇస్కోల్ హిడెన్ అంటే యూ కెన్ సీ రైట్. సో సబ్మిట్ కనిపిస్తుంది, రీసెట్ కనిపిస్తుంది, బట్ ఈ 10 అనేది కనిపించట్లేదు. దట్స్ బికాస్ దానికి టైప్ వచ్చి హిడెన్ ఇచ్చాం. సో దట్ వోంట్ బి విజిబుల్. సో దోస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ హియర్. Okay, and someone messaged me something. Let me check. Monica here. Okay, sure, sister. And then so we are almost done with the forms and moving on to embedded multimedia. So embedded multimedia, you can ignore this, not required. Mark use, it's okay, but this is not required. You can see, right? So when you give some text inside the marquee, it just scrolls like this. So that is the default nature of marquee. So not much important. We use it very rarely. So what is this topic? Header. Yeah, so header. So head lo basically ఇవన్నీ రాస్తాం అన్నమాట. Head and title. So meta tag. Okay. So meta tag అంటే ఏంటి, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Can someone say what is meta tag? అది సెర్చ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు కీబోర్డ్ లెక్క. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ గూగుల్లో స్టార్టింగ్ పేజ్ లో రావడానికి, లైక్ హై ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేయడానికి. అదే ఇప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్ రావాలంటే యూ హావ్ టు యూజ్ మెటా ట్యాగ్స్. యా, యూ గైస్ ఆర్ రైట్. Not bad. So you guys are working on it. I appreciate. So those are the meta tags, and so we are almost good with all these tags. So we already seen what is a link tag. So we're good there. And style tag. So we'll see more style tag when we move to CSS. And script we'll see more when we move to JavaScript. Okay. So style ante CSS, script ante JavaScript. అంతే. ఇది మనం స్క్రిప్ట్ రాసేది మొత్తం JavaScript ఉంటుంది. జస్ట్ సమ్ ఫంక్షన్, సమ్ క్వైరీ, ఐ మీన్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ మెథడ్స్ అంతా కూడా మనం JavaScriptలో రాస్తాం. అండ్ దెన్ సో స్టైల్ షీట్స్. So style sheet, all this we'll discuss in that, and HTML layouts. So I want you guys to do this layout tomorrow and see who can actually finish this. So ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంది కదా మనకు. సో ఈ స్క్రీన్ ట్రై చేయండి మీరు రేపు. I just want the basic. నాకు కలర్స్ ఏమొద్దు, ఇట్లా జస్ట్ టెక్స్ట్ కావాలి,
లెఫ్ట్లో ఇలా టెక్స్ట్ కావాలి అండ్ రైట్లో ఇలా కావాలి అండ్ ఫోటర్ ఇలా కావాలి. సో ఇది ఎవరైతే చేస్తారో లెట్ సీ హౌ దే డూ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. జస్ట్ ట్రై, ఐ మీన్ మీరు కంప్లీట్ చేయకపోయినా పర్లేదు, బట్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. సో ఎవరెవరు చేశారో విల్ సీ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ అండ్ హౌ వీ షుడ్ ఓవర్కమ్ అనేది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. I'm adding it to our group so that you guys have it. I just sent. Okay, our layout design manam kavali. So back to screen share. You guys can see my screen back, right? Okay. So all these are tags. So tag reference. So inni unnai annamata. Doc type, anchor, abbreviation, acronym, address, applet, area. So you don't have to actually memorize all this, but just have a look at it. And ఏమేమి ఉన్నాయని ఆప్షన్స్ తెలిస్తే చాలు మనకు. ఫ్యూచర్లో మనకు కావాలంటే you can Google it. But you should know what are the options that we have. So label, layer, legend, li, link, main, map, mark, menu item, meta tags. So even all these are the meta tag, I mean elements. సో అట్రిబ్యూట్ రెఫరెన్స్ అయితే సో ఇన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. సో యాక్సెస్ కీ, క్లాస్, కంటెంట్ ఎడిటబుల్, సో context menu. So all these are the attributes. Okay. So similarly events. So let's see what are events. Okay, so ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్. రియాక్ట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం చూసేవే ఇవి. ఆన్ ఆఫ్టర్ ప్రింట్, ఆన్ బిఫోర్ ప్రింట్, ఆన్ బిఫోర్ లోడ్, ఆన్ ఎర్రర్, ఆన్ చేంజ్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను. సో ఇది నేను ఆన్ క్లిక్ అంటే ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక ఈవెంట్ జరగాలని రాసుకున్నా. ఏమని? ఆన్ క్లిక్ అలర్ట్ టెక్స్ట్. సో ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్. ఐ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ద టెక్స్ట్ హియర్. బట్ వెన్ ఐ క్లిక్ హియర్ యు సీ దట్ హియర్. సో అలాగా ఆన్ చేంజ్. ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ ఇందాక సెలెక్ట్ బాక్స్ చూసాం కదా, ఆ సెలెక్ట్ బాక్స్లో ఏదైనా చేంజ్ అయినప్పుడు ఈ ఈవెంట్ ఫైర్ అవ్వాలని చెప్పేసి. సో ఇట్స్ లైక్ యూస్డ్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట. బట్ this is a attribute and whatever you use within that is a JavaScript. Okay. On mouse over and kuda untadi if I remember well. Yeah, so no just hover cheste click cheyakunda automatic ga oka event anedi jaragali. So daniki kuda event raskochu. Yeah, on blur, on change, on focus. So all these are the events. On key up, on key down, on key press, on click, on double click. అంటే డబుల్ టైం ట్యాప్ చేసినప్పుడే వర్క్ అవుతుంది, సింగిల్ టైం ట్యాప్ చేసినప్పుడు వర్క్ అవ్వదు అలాగా. సో ఆల్ దీస్ ది డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎనీ ట్యాగ్ ఆర్ ఎలిమెంట్. ఓకే,
So don't have to memorize this, but just make sure ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద యూస్ కేస్ యూ జనరలీ డూ ఇట్. ఫాంట్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. టైమ్స్ రోమన్ అనే ఫాంట్ రెగ్యులర్గా మనం వింటూ ఉంటాం. సో ఆ ఫాంట్ని మన వెబ్సైట్లోకి యాడ్ చేయాలంటే జస్ట్ గివ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అండ్ ద టైమ్స్ రోమన్, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా డిఫరెంట్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఉంటే ఆ ఫాంట్ ఫ్యామిలీని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో వీ హ్యావ్ ఆల్ దోస్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ font references. I think that's all for today, and we'll continue tomorrow. Okay, guys. So you guys can talk if you have anything